Hola amigos y bienvenido, welcome, bienvenido a mi canal. If you're a repeat viewer, amigo, welcome back. Y if you are a first time viewer, pues this es el más secreto y gratis curso de español en YouTube y todo está aquí para ti. Lo que vamos a hacer hoy, what we're going to do today, is a really whistle-stop tour of verbs, reflexive verbs, stem-changing verbs, and irregular verbs. ¿Listos? Are you clever? Are you ready? ¿Listos? Vamos. Okay. Reflexive verbs, they are recognizable because the infinitive might be something like this. Levantarse. And you see se on the end. Levantarse means get yourself up. Levantarse. And every reflexive verb you see se on the end. Muchos verbos en español can be made reflexive, just put se on the end. And that se changes for each persona. So, this is how it works. For yo, it's me. For you, it's te. For él and ella and usted, it's se. For nosotros, it's nos. For vosotros, it's os. And for ellos, ellas, ustedes, it's se. What do you do with those particles? Bueno, vamos a ver. En el presente, yo me levanto a las 7. So that means I get myself up at 7. And the me is coming directly before the verb. So I could just say me levanto a las 6 en realidad. Or if I'm using a double verb structure, quiero levantarme a las 6. I want to get myself up at 6. So now I'm using the second verb in the infinitive. This is all gramática, pero no importa. Quiero levantarme a las 6. Bien. So that's how it works. Te levantas a las 8. ¿Quieres levantarte a las 7? So when it's before the verb, en el presente, it's two words. ¿Ves? Y cuando it comes after el verbo, porque tenemos dos verbos, it attaches. ¿Quieres levantarte a las 7? Bien. Ok, otro ejemplo. Antes de levantarte, you wake up, which is despertarse. And this verb is a stem-changing verb. So let's think about the stem-changing verbs. We have, for example, the E in the stem can change to IE. And this happens in all persons except for nosotros y vosotros. ¿Vale? So, despertarse is one of those verbs where the stem changes. So we have me despierto a las 6. Quiero despertarme a las 6. You see how the E changed to an IE? That's a stem-changing verb. It happens for reflexive verbs, it happens for non-reflexive verbs. Por ejemplo, querer is to want. Quiero levantarme a las 6. Quiero despertarme a las 6. Otros ejemplos incluyen verbos que cambian O to UE, UE.
Por ejemplo, acostarme. Acostarse is to put yourself to bed, and acostarme is to put myself to bed. So, me acuesto a las 10. Quiero acostarme a las 10, por ejemplo. Now, for reflexive verbs y por los verbos que cambian de stem, hay ejercicios muy buenos in studyspanish.com, and I have linked those ejercicios below in the description. Finalmente, the irregular verbs. So we have ir is to go. This is a very irregular verb. Ir means to go. So, yo voy, tú vas, él va, ella va, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, and there's no accent on that, but AIS makes an ice sound. Y ellos o ellas van, ustedes van. You need to aprender estos verbos, pero en mi opinión, learning una oración vale más than learning the conjugation in isolation. So, otro ejemplo, dar. Dar is very similar, so doy, yo doy. And then the rest is fairly regular, tú das, él da. It means he gives, you give, I give, dar, donation, dar. Okay? Nosotros damos, damos gracias, we give thanks, damos gracias. A la Madre Tierra, to Mother Earth, damos gracias por el alimento que nos da, that it gives to us, for the food it gives to us. A la Madre Tierra damos gracias por el alimento que nos da. Es una canción, and I will link that in the description también. It's worth knowing. Dos verbos más. Salir means to go out, and en el presente, the only irregular one is salgo. Yo salgo. Salgo con mis amigos. And the rest, tú sales con tus amigos. Él sale con sus amigos. So, those are the words for your and his. Nosotros salimos. So this is a regular IR verb. Y finalmente, hacer. Yo hago, I do, yo hago, and you get that G in the first person. Yo hago las tareas domésticas. ¿Tú haces las tareas domésticas? Bien. So, we're approaching el final del whistle-stop tour de los verbos. Have a look at the links and have a look if you have pasos at páginas 72 y 73. And there you have verbos. Recomiendo that you write out oraciones, that you put oraciones on little slips of paper, papel, and test yourself. Ponte a la prueba. Una oración que puedes usar, that you can use, vale más que learning conjugations in isolation, como digo. Ahora, este curso ya tiene muchos videos y hay muchos más por venir to come. El próximo será sobre cómo describir los caracteres de las personas que tú conoces.
And it's nice to be able to hablar de personas que amamos o que no amamos tanto. So if you haven't already, subscribe, por favor, like the video y vuelve pronto. Hasta la próxima, amigos. Adiós.